කතා බහ කරා එතකොට ගේජ් ක්වෙස්චන් එකට අදාළව කොහොමද අපිට කරන්න තියෙන varieties මොනවාද කියන්නේ මොන මොන පැති වලින්ද අපි කතා බහ කරන්න කියන එක. එතකොට අද අපි කතා බහ කරනවා මතක් කරගන්නවා මේ half adder full adder එක කොහොමද ගණදුණු කරන්න කියලා. ඔයගලගේ 13th lesson එක මට තාම print කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තත් එක්ක එහෙට මෙහෙට දුවනවත් එක්ක මේ week එකේ අනිවාර්යෙන් print කරනවා. right මේ weekend එකේ. එතකොට print කරලා ඉවර වෙච්ච ගමන් මම පණිවිඩ දෙන්න. ඇවිල්ලා collect කරගෙන යන්න. ඒතර අපිට 13th එකත් මේකම පටන් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට අපිට අප්‍රේල් 19න් පස්සේ කියන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නවත් එක්ක ක්ලාසස් පටන් ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හැදෙයි කියලා තමයි දැනට ආරංචිය තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි එදාට IoT lesson ටික කරන්න බලාගෙන 13th එකත් ඉවර කරගමු. එතකොට තව දුරටත් දුනොත් අපි බලමු මේක මොන විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. මෙතනින් මේ වැඩේ කොහොමද මැනේජ් කරන්න කියලා කතා බහ කරනවා. right හරි එතකොට අද මම half adder full adder වලට අදාළ ගානකුයි ඊළඟට පේපර් එකේ අපිට try කරන්න පුළුවන් තව question එකකුයි අපි කතා බහ කරමු. එතකොට ඒක රිවයිස් වීමක් වෙයි. එතකොට lessons ටික යනකොට මේ ටික රිවයිස් කරගත්තම ඊළඟට full papers වලට අපි අත දෙන්න පුළුවන්. right හරි මම half adder full adder වලට අදාළව තියෙන question එක screen එකේ ලියන්නම්. ඒක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන try කරලා බලන්න. ඊට කලින් මම පොඩ්ඩක් දේවල් ටික පැහැදිලි කරන්නම්. ඒ කියන්නේ මතක් කරන්නම්. right ඔයගලන්ට සිද්ධ වෙච්ච දේ මතක ඇති. සමහර විට අමතකත් ඇති. half adder full adder පැත්තට ආවම ළමයි තප්පරක් ඉන්න වගේ පෙන් එක එහෙම right එතකොට අපි half adder full adder කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ calculations වලට. ඒ කියන්නේ මේ බිඳුව අපි binary පාවිච්චි කරලා කරන calculations වලදී. එතකොට half adder එකකට යන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. full adder එකකට ඊට එහාට වෙනකම් යන්න පුළුවන්. right එතකොට ඕක ඔයගලන්ගේ note එකේ මම කතා බහ කරලා ඇති. මම චුට්ටක් ආයි note එක අරගන්න මතක් කරන්නත් එක්ක ඔයගලගේ note එකේ අන්තිම පිටුවල තමයි ඔය half adder full adder සහ flip flop කියන කතා බහ එන්නේ. එතකොට මේ කියන්නේ CPU අපි මේක කතා කරන්නේ building blocks of CPU කියලා. CPU එක ඇතුලේ execution අපි දන්නවනේ CPU එක ඇතුලේ තියෙනවා arithmetic and logic unit කියලා එකක් ALU කියලා එකක්. එතන arithmetical දේවල් කොහොමද perform වෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි මෙතනදී අපි කතා බහ කරන්නේ. right ඒකේ basicම දේවල් advanced පැති වලට අපි යන්නේ නැහැ. එතකොට half adder එකක් පාවිච්චි කරාම අපිට පුළුවන් variables දෙකකට අදාළව තියෙන එකතුව ලබා දෙන්න. හැබැයි මෙන්න මෙතන පොඩි ගැටලුවක් එනවා. දැන් මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ කෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ones and zeros පාවිච්චි කරලා අපිට calculate කරගන්න තියෙන දේවල්. එතකොට මේ පළවෙනි අවස්ථා තුනේම for the first three additions අපි අපේ උත්තරේ එන්නේ just one answer. 0 plus 0 means 0, 0 plus 1 equals 1, 1 plus 0 equals 1. Just one answer. එක parameter එකයි අපිට එන්නේ. එක output එකයි එන්නේ. But when it comes to the 1 plus 1, story gets different. මොකද 1 plus 1 කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා උත්තරේ 1 plus 1 is 2. දෙකම පස්සේ අපිට දෙක දාන්න බෑ addition වලදී. So we put 0 and carry a 1 bit to the other side. Right? So if we stick this into a circuit, අපිට මේක circuit එකකට දාන්න වුණොත් addition කියලා කියන්නේ අපි කතා කරන්නේ O gate එකක් ගැන. එතකොට මේ screen එක පේන්නේ ඉන්න පුතේ මම මේ screen එක share කරන්න.
oh, sorry. Right. මම කතා කර කර හිටියේ මේ ටික ගැන. ඔයගලන්ගේම නෝට් එකේ තියෙන දෙයක් ගැන. එතකොට මේ පළවෙනි අවස්ථා තුන මෙතන highlight කරලා තියෙන. ඒ තුනටම අවශ්‍ය වෙන්නේ එක ගේට් එකයි. එක ගේට් එකයි එක output එකයි. right? හැබැයි මේ අන්තිම අවස්ථාව 1 + 1 කියනකොට අපිට එක output එකක් විතරක් මදි. නේද? දැන් අපි ඕක ගේට් වලින් පෙන්වන්න ගත්තොත් අපිට O ගේට් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඔය ඔපරේෂන්ස් තුනක් කරන්න. right? මෙතනට 0 0 ඉන්පුට් කරන වෙලාවට output එක 0. right? ඊළඟට 0 1 ඉන්පුට් කරන වෙලාවේ output එක 1. ඊළඟට 1 0 ඉන්පුට් කරනකොට still output එක 1. එක output එකයි තියෙන්නේ. එක output එකකින් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි 1 1 කියන එක නා ඉන්පුට් කරාම 1 1 කියන කෙනා ඉන්පුට් කරාම ඔයාගේ output එක වෙන්නේ 1 0. එතකොට මේක දෙකක්. මේකේ components දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ හැම අවස්ථාවකදීම තිබුණේ එක component එක. එතකොට එක component එකක් අපිට එක line එකකින් output කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි components දෙකක් ආවම අපිට lines දෙකක් output දෙකක් වුමනා වෙනවා. right? එතකොට ඔන්න ඔය ගැටලුව මගහරව ගන්න තමයි අපි මේ half adder circuit එකක් කියන තැනකට මේ ගැටලුව කෙටි කරගන්න නැත්නම් තල්ලු කරගන්න. right? එතකොට half adder circuit එක මේ තනි OR එකකට වඩා complex. right? ගොඩක් complex නැහැ. නමුත් ඒක අපි outputs දෙකක් එන විදිහේ circuit එකක් නිර්මාණය කරනවා එක. right? එතකොට half adder එකේදී circuit එක අපි මෙන්න මේ විදිහට කියන්නේ output එක අපි මේ විදිහට generate කරගන්නවා. මේ AB කියලා කියන්නේ inputs. එතකොට ඒ දෙක input උනාම sum එක ඔයාට හම්බෙනවා 0 1 1. මෙතනදී අපිට හම්බෙන්නේ ඇත්තටම අපි මේ sum එක 0 and 1 කියන කීයේදී කතා කරන්නේ අවස්ථාව එකතු වුණාම. ඒ කියන්නේ 1 1 අපි දන්නවා 1 1 එකතු වුණාම අපි එන්නේ උත්තරය 0. right? ඒ කියන්නේ උත්තරේ කොටසක් විදිහට අපි 0 දාන්නේ. මොකද 1 1 කියන්නේ දෙක මේවා දෙකේ පාදේ. right? So we can't put 2 as an answer. So we divide 2 by 2. Why we are dividing it by 2? Because the base is 2. So we are having the answer like 1 and 0 remaining. So this 0 comes here. This 1 goes as the carry bit. right? එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ circuit එකේ මේ වැඩේ indicate කරන්න කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. This is going to be the sum and this is going to be the carry. Later it will come here and perform the final answer. But මේ මෙතන මේ වෙන what you call the process. ඒ process එක තමයි හරියට සිද්ධ වෙන්න ඕනි circuit එක හරහා. So we call this as a sum and this as the carry. right? එතකොට ඔය මේ මෙන්න මෙතන තියෙන calculation එකට අදාළව සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලි දෙක නැත්නම් සිද්ධ වෙන illustrations දෙක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. right? එතකොට මේ කලින් ඒ කියන්නේ අපි 0 0 add කරපු වෙලාවෙත් 1 1 0 addition එක. ඊට පස්සේ 0 1 addition එකේ we don't need a carry because 0 plus 0 is 0, there is no carry. 1 plus 0 is 1, there is no carry bit. And 0 1 plus is again 1, there is no carry bit. But here in this scenario the story is different. 1 plus 1, there is a carry bit and a part of the answer. Right? So to indicate that they construct this concept. Right? So when it comes to the half adders and full adders, the first place that you need to concentrate is the truth table and the circuit. Right? So මෙතනදී අපි දැන් like
when we are drawing something according to an expression in the previous parts of the syllabus or the lesson, we are just trying to take the final output, one single output. There is no two different outputs for that, or like two outputs for that circuit, right? But here, you have to remember there are two outputs and how it happens. Right? ඊට පස්සේ දැන් මේ circuit එක හැදෙන්න logic එකක් තියෙනවා. What is the logic? Why sum is sent through an XOR? So ඔයා sum තීරුව සැලකුවොත් inputs columns දෙකත් එක්ක sum කියන column එක indicate කරොත් නැත්නම් consider කරොත් that particular table indicate a table of a truth table of an XOR. නේද? Inputs identical වෙලාවට 0 ඇවිල්ලා තියෙනවා. Inputs non identical වුණාම 1 output කරලා තියෙනවා. Right? So AB and sum, once the AB is the input, sum is the output, so it indicates an XOR gate. So that is why AB put through a XOR. And when you consider AB and carry, so it gives you an output of a AND gate. Like only when both operands stay as 1, it indicates 1. Right? In all other times, it goes as zeros, the output. Right? එතකොට ඔන්න ඔය බේස් එක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ half adder එකක් ගැන මතක තියෙනකොට what you have to remember is the truth table, the circuit, and what is the expression of S, that means sum, and what is the expression of C, that means carry. ඒතර ඔක කරන්න ලේසිම විදිහ තමයි circuit එක මතක තියාගන්න. Right? එහෙම නැත්නම් truth table එක මතක තියාගන්න. දෙකෙන් එකක් දැන්. තව ලේසි විදිහක් තියෙනවා. ඔය දෙකටම වඩා ලේසි මේක. So මෙන්න මේක මතක තියාගත්තොත් half adder, inner half adder, sum equals inner half adder when inputs are A and B. Sum equals A XOR B, right? Or you can write it like A plus, again XOR symbol එක දානවා plus එකයි plus plus inside a circle. Or make extract කරලා ලිව්වොත් A bar dot B plus A dot B bar, right? And carry equals A dot B, right? On a half adder එකක input A and B වෙනකොට how to illustrate this? ඔයාට මේ දෙක මතක නම් truth table එක ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්, circuit එක ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. Right? So this is regarding the half adder. Right? So when it comes to the full adder, then full adder එක implement කරන්න හේතු වෙන්නේ, right? So when you are given, like inputs are given in a complex manner, right? Then අපි මෙතන කලින් කතා කරා 1 වලදී එන calculation එක අපිට handle කරගන්න පුළුවන් half adder එකකින්. Now ඔයාට මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවක් ආවොත් මේ පෙන්නලා තියෙන example 1 කියන එක, this can be handled with the half adder. So 1 plus 1 is 0 and the carry 1 will be taken to the other side, right? So its carry is there, sum is there. But when you are having something like this, so like 1 1 is asking to add with another 1 1, again 3 එකතු කරන්න ආවම වගේ අවස්ථාවක්. Now there it's going to be a problem because 1 plus 1 will give you 2.
So 0 is the part of the answer and 1 is a carry. So that carry bit will be taken right over here. Problem occurs on that place. Now this particular thing is a 3-bit addition. 3 දෙනෙක් add කරන්න ඕනේ. Right? හැබැයි half adder එකට තියෙන්නේ only 2 input lines. Right? So using a half adder, we can't do this particular thing to fulfill our need. So for that case, we introduce a full adder. Right? So remember, full adder is having 3 inputs, which is A, B, and C in. We call it carry in. Right? C in. And it generates the same way the sum and the carry out. නේද අපිට කොච්චර ඉලක්කම් තිබ්බත් අපිට එන්නේ sum එකයි carry එකයි නේද? එකතු කරලා ඉවරනන් පස්සේ උත්තරේ කොටසක් එනවා එහා පැත්තට ගෙනියන කොටසක් එනවා. Right? So anyway, the output is going to be a sum and a carry out. Right? So this of course indicating 3 different things, like 2 different things when it comes to the carry out and sum. Right? Then මේක අඳින්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. XOR gates දෙකක් පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ AB ව XOR එකකින් යවනවා එයාගේ output එක C in එකත් එක්ක යවනවා. දැන් ඇත්තටම අපි final calculation එක ගත්තාම calculation එක කරන්නේ ඒ විදිහටම තමයි. Right? හැබැයි ඒක මෙහෙමත් indicate කරනවා. Right? So what actually happens here is given in this truth table. So we got 3 inputs, right? So which is A, B, and carry in, right? And 3 input means you know how to take the these combinations. So the output is going to indicate by sending it through the XOR gate and sending the inputs separately as couples through separate 3 AND gates and then add them together. Right? XOR එකකින් යවනවා inputs 3 එකකින් එනවා sum එක. Then inputs වල couple that means A and B is sending through a AND gate, B and C in is sending through an AND gate, and A and C in sending through an AND gate. That is why 3 AND gates are there. And we add those things together. Right? එතකොට ඕගලන්ට ඕක මතක තියාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. In a full adder, with inputs of A, B and C in, right? Sum can be written as A XOR B, that is a one part. That particular calculation will do the XOR with CE. Right? Or else you can say A XOR B XOR C. මම A XOR B වෙනම ලියන්නේ කියන්නේ වරහණක් ඇතුලේ දාලා ලියන්නේ මොකද අපි තුන් දෙනාම සැලකුවොත් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේ වර්ධින තැන කොතනද කියලා. Right? So if we consider all 3 inputs together,
our XOR output is going to change, right? So it's better we have it like this. I'll show you what happens in the calculations, right? And අපි මේක දිගහැරලා ලිව්වොත්, right, it's going to be, you know what, a bar dot b plus a dot b bar, right? දැන් ඊළඟ එක නා ලියනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ලියන්න ඕනේ. මේක C in වෙන්න ඕනේ. මේක හදන්න. right? දැන් මේ සම්පූර්ණ වරහන තමයි C එක වැඩ කරන්නේ. right? එතකොට මෙයා plus C and මෙයා plus C bar and මේ සම්පූර්ණ වරහනේ complement එක plus C, right? right, මම ඔක තව පොඩ්ඩක් clear කරොත් මේක ලියලා ඉවර කරන්න කලින්, if I assume this as x, එතකොට මෙතන ඉන්නේ x XOR C in, right? ඔහොම එක්කෙනෙක් මේ ඇතුලේ ඉන්නේ. එතකොට අපි මේක ලියන්නේ කොහොමද? We are writing it like x dot x bar dot C in plus x dot C in bar. So that means can අපි හරියට මේ AB වලින් ලියුවොත් equation එක a bar dot b plus a dot b bar is going to get a total bar dot C in plus a bar dot b plus a dot b bar dot C in bar, right? So this is going to be your final expression. අපි ඒක මෙච්චර දුරට යන්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය නැහැ ඒක. එහෙම ඒගොල්ලෝ ඇහුවේ නැති වුණොත් ඔච්චර එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා පෙන්නන්න. We can use this. Right? hari ඔය sum එක, right? So how we are going to write the carry? It is easy, right? Carry can be written a dot b plus b dot c in plus a dot c in, right? Variables tuna මාරු කරලා and gates වලින් යවලා we are going to add those things together, right? හරි. එතකොට ඔය දෙක තමයි half adder full adder ගැන ඔයගලන්ට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. මතක් වුණාද? clearද? Do you got any questions regarding this? ඔය ගමම ඔයගලන්ට ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ short note එකක් manage කරනවා නම්, right? මේක පොඩ්ඩක් ලියා ගත්තට කමක් නැහැ. ටියුට් එකෙත් අපි මේක ලියලා ඇති, මේ තරම් descriptively ලියලා නැහැ, right? So අවශ්‍ය නම් ටියුට් එකට add කරගන්න, නැත්නම් ඔය පොතේ ඔයගොල්ලෝ short note කරන තැනක මේක add කරගන්න.
ළමයි ඉවර නම් මට ටක් ගාලා ඉන්ඩිකේට් කරන්න. හරි කට්ටිය ලියාගෙන ඉවරද? කීප දෙනෙක් මට කන්ෆර්ම් කරා ලියාගෙන ඉවරයි කියලා. අනිත් අය ලියන ගමන්ද තාම වෙලාව ඕනේද? නැත්නම් අපිට ක්වෙස්චන් එක පැත්ත බලන්න පුළුවන්. right හරි අපි ගානකට යමු එහෙනම්.
දැන් ඔතන ගාන දෙනකොට ඕගලන්ට බේසිකලිම දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි truth table එකයි circuit එකයි අඳින්න කියන එක. right දැන් ඒ ගැන ඕගලන්ට අයිඩියා එකක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. මොකද පොතේ තියෙනවා truth table එක කොහොමද කියලා. අර XOR එක conflict වෙන තැන මම හිතා පෙන්නනවා. මම කියන්නේ XOR ඔක්කොම එකට හිතන්න යන්න එපා කියලා මේ full add එක පැත්තේ. right හරි මම එතන පොඩ්ඩක් බලන්න මේ බලන්න. දැන් පළවෙනි තුන් දෙනා ගත්තොත් මම මේ කතා කරන්නේ සම් එක ගැන. right පළවෙනි තුන් දෙනා ගත්තොත් අපිට සම් එක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද 0 XOR 0 කියලා කියන්නේ 0. බිඳුව බිඳුව XOR ගේට් එකට ඉන්පුට් කරාම බිඳුවම තමයි අවුට්පුට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ බිඳුව තමයි මේ කැරි ඉන් එකේ බිඳුවත් එක්ක XOR එක සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට ආයතරයක් බිඳුවම තමයි උත්තරේ එන්නේ. right මෙතනත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. බිඳුවයි බිඳුවයි XOR ගත්තම බිඳුව කියලා අවුට්පුට් වෙනවා. ඊට පස්සේ බිඳුවයි 1. XOR කරාම 1 කියලා අවුට්පුට් වෙනවා. right මෙන්න මේ තැන්වලදී බිඳුවයි 1යි XOR කරාම ඔයාට අවුට්පුට් වෙන්නේ 1. ඊට පස්සේ 1 බිඳුවත් එක්ක XOR කරාම ආය අවුට්පුට් වෙන්නේ 1. right මෙන්න මේ තැන පොඩ්ඩක් සලකන්න හතරවෙනි පේජය. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් XOR එක ඉගෙන ගන්නකොට we get to know about that if the inputs are identical it's going to be a 0 and if they are not it's going to be a 1. right දැන් මෙතන මේ තුන් දෙනා separate ගත්තොත් මේක 0 මේක 1 මේක 1. so two are identical, one is different. So තුන් දෙනාම සැලකුවොත් inputs identical නැහැ. තුන් දෙනාම එක නෙවෙයි, තුන් දෙනාම බිඳුවක් නෙවෙයි. දැන් කෙනෙක් මේ තුන් දෙනා ගැනම හිතලා උත්තරේ දාන්න ගියොත් මේ පේලියට වරදිනවා. එතන හිතුවොත් හරි මේ තුන් දෙනාම identical නැහැ. So I'm going to put 0, I'm going to put 1. So it's going to be a wrong answer or a wrong output. So what actually happens is first A and B is doing the XOR. ඒකයි මම කිව්වේ ඒකේ ඒ විදිහට මතක තියාගන්න. right so 0 and 1 performs the XOR, it gives you 1 as the output. And when 1 performs the XOR with this one, that means they are identical, so you take in 0 as the output. right ඒ point එක තේරුණාද? එතන clear. right හොඳයි. අනිත් අය දීලක කොතනද තේරුන්නේ නැත්තේ? අර සර් කිව්වා අන්තිම පොයින්ට් එක තමයි සර් මේ පොඩ්ඩක් අවුල් ගියේ. ඒ කියන්නේ 0 1 1 කියන වෙලාව. දැන් ඔයා දීලක ඒ කියන්නේ අමතර කරුණු නැතුව මෙන්න මේ පොයින්ට් එක මතක තියාගන්නකෝ. ඔයාට XOR එකක් එක්ක right මේ ඒ කියන්නේ ඔක පැටලෙලි සහගත නම් මෙහෙම මතක තියාගන්න. XOR gate එකක් එක්ක කියන්නේ XOR operation එක කරනකොට නිතරම ඕගොල්ලෝ consider කරන්නේ inputs දෙකයි. එතකොට inputs තුනක් තියෙනවා නම් XOR කරන්න මුලින්ම දෙන්නේ කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ එක්කෙනා consider කරනවා. ඔය point එක මතක තියාගන්න. right මොකද ඕක මොන අතට කරත් ඕගලන්ට එන final answer එක එකමයි. දැන් එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 0 1 1 inputs විදිහට. ඉතින් ඔයා කැමති දෙන්නේ XOR කරන්න. දැන් මම ගත්තේ පළවෙනි දෙන්න 0 1 which gives you 1. right then 1 with this one. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නගේ output එක මේ 1 එකත් එක්ක XOR කරනවා. එතකොට මේ දෙන්නගේ output එකට ආවේ 1
මෙතන තියෙන්නේ 1 so එතනදී inputs දෙක identical so I'm getting 0 ඒක තේරුණාද දීලක ඔව් සර් already clear එතන right so remember always you take 2 දැන් මේ ඉන්න තුන් දෙනාගෙන් අපි 0 1 තෝරගත්ත කියලා හිතන්නකො මුලින් මේ sorry 0 1 කියන එක මෙතන සිද්ධ වෙච්ච දෙන්නේ මේ 1 1 අරගත්ත කියලා හිතන්නකො so 1 1 XOR කරාම it's the 0 and that 0 goes with this 0 so again it's going to be the 0 very last one the very last output hari තේරුණා දීලක සාර කැරි අවුට් එකට වැඩිපුර එකක් යන්නේ අර 1 1 එකතු වෙලා එන දෙකෙන් ඉතුරු වෙන දෙක එකනේ නෑ එතන පටල ගන්න එපා දීලක කැරි අවුට් එකට තියෙනවනේ අපිට දිග මේ කියන්නේ කම්ප්ලෙක්ස් එකක් මේ දීලක මේ තියෙන්නේ carry out එක වෙන්නේ full adder එක a.b plus b.c plus a.c right එතකොට carry out එක generate කරන්න වෙන්නේ අර මේ ටික ඔක්කොම මේවා කරනවා දෙන්නම එකවල right තේරුණාද දීලක එතකොට මේ මම ඒක ලියලම පෙන්නන්නම් දැන් ඕගලන්ගේ truth table එකේ අපි අරගත්ත combination එක 0 1 1 so sum එක හැදෙන්නේ right sum එක හැදෙන්නේ 0 XOR 1 first right ළමයි තප්පරයක් right එතකොට 0 1 එක XOR එක වෙනවා ඊට පස්සේ XOR 1 again so that means this is 1 XOR 1 which will give you the answer is 0 එහෙම තමයි sum එක දෙන්නේ carry එක කොහොමද දෙන්නේ carry එක වෙන්නේ කොහොමද මෙතන abc නම් තියෙන්නේ carry generates like a.b plus b.c plus a.c right so a.b means 0 into 1 which is 0 b.c means 1 into 1 which is 1 a.c means 0 into 1 again 0 so then the addition happens so you generate 1 තේරුණාද දීලක හරි සර් right එතකොට ඔයා sum and carry එක generate කරනකොට full adder එකේ ඔය equations දෙක මතක තියෙනවා අර ඔයා කියපු කතාව හරි ඒක අපි ගන්නෙ ඒක දැන් අපි හිතා ගන්න කිව්වොත් වරදිනවා මෙතනට apply කරාම එක සැරේ උත්තරේ ගන්න පුළුවන් right ඔය විදිහට තමයි එතකොට ඒක figure out කරගන්න හරි clearද තව ප්‍රශ්න තියෙන අය ඉන්නවද හරි right හරි එහෙනම් අපි එක ගානක් try කරලා බලමු right ඔයගලන්ට ගණන් දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ තියෙන්නේ half adder full adder වලින්
දැන් ලේසිම එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. Right? So question 1. Write the output of following circuits. Right? Then half adder full adder එක වැඩ කරනකොට අර complex circuit එක ඇඳලා ඔයගලන්ගෙන් output එක අහන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ equation එක මතකද කියලා බලන්න. ඔයගලන්ට half adder එක full adder එක නිකන් කොටුවකින් හරි රවුමකින් හරි indicate කරන්නත් පුළුවන්. Right? Like this. හරි මම මෙතනින් දෙනවා P and Q as the inputs. So I call this as half adder. And this is going to be sum and this is going to be carry. So you are asked to write the sum and the carry using PQ. Right? So that can be part 1. මේ බේසික්ම දෙයක් මේ කියන්නේ. කොහොමද equation හුරුද කියන එක බලන එකයි මෙතනින් කරන්නේ. Right? This is given as full adder. And it is given the values of right. So here comes the sum and here comes the carry. Right? So sum එකයි carry එකයි ADE එතන A අකුර මැකේ තව ටිකකින් බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙලා තියෙන නිසා right okay CDE පාවිච්චි කරමු. Right? හරි ඔය දෙකට ටක් ගාලා උත්තර දෙක ලියන්නකො ලියලා මට chat එකේ උත්තර දෙක දාන්නකො. ආ chat එකේ උත්තර දාන්න අමාරු වෙයි. symbol එකකින් ලියන්න. දිගාරින්න අවශ්‍ය නැහැ. Just write it using the XOR symbol. That means this. It is the symbol that you need. අනිත් එක නම් ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා ලියන්න පුළුවන්. Right? හරි ඕක ටක් ගාලා උත්තරේ ලියන්න.
Right, on it. I'll see. Right, Tonelli, about your answer. Let me see. Yes, perfect. Right. Right, Harry, right, that's okay already. Right, so I'll write the answers. So it is something very simple. Right, so sum is equals to P XOR Q. Carry is equal to P dot Q for this. And for the full adder, sum equals to C XOR D XOR E. And carry equals to C dot D plus D dot E plus C dot E. Right? May terms මාරුණාට ගැටලුවක් නැහැ. C dot D, C dot E plus D dot E කියලා ආවට no problem. හරි. ඔය සිම්පල්ම දෙයක්. Right? ඕක MCQ එකකටත් අහන්න පුළුවන්. Right? And there will be questions. There can be a question something like this. මේක මම මුලින්ම මේ වගේ question එකක් දැක්කේ විසාක paper එකක. තව papers වල තිබුණා දැන් මට මුලින් හම්බුනේ විසාක paper එකේ term test paper එක. So it was like this. දැන් මේ වගේ එකක් කරනකොට ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. Right? මම ඒක part 3 කියලා අරගන්නම්. Right? So this is a half adder. So I'm taking this as A and B. So this is S1, sum 1, and this is C1, carry 1. And this is input into another half adder. Right? And this is going to be S2, and this is going to be C2. Right? Then S2, C2 ලියන්න කිව්වොත් ඔගොල්ලෝ ලියයි ඒක පරිස්සමට ලිව්වොත් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕක කියන්න පුළුවන් they will ask you to simplify S2 and C2, which you have to be very careful when you are simplifying it. මොකද XOR එක වැඩ කරන්න කියන XOR representation එක හරි විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ. Right? Okay, first of all, take the answers to S2 and C2. Right? Again, from A and B you have to take. මුලින්ම එතකොට S1 and C1 you have to write. Then using those S2 and C2 need to be derived. Right? එතකොට මේ දෙවෙනි half adder එකට inputs වෙන්නේ S1 and C1. Right? එතකොට S1 C1 ඔය මේ S1 ලියා ගන්න ඕනේ AB වලින්, C1 ලියා ගන්න generate කරගන්න ඕනේ AB වලින්. ඊට පස්සේ A දෙන්න පාවිච්චි කරලා තමයි මෙතන ඉන්න S1 C1 වලට උත්තර එන්න ඕනේ. So S1 and C2 should be written in A and B.
right බලන්න try කරලා පුළුවන්ද කියලා. ඔයාලා simplify කරනකොට boolean simplification ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා. ඒක simplify කරන තැනට අපි එමු. ඕක ලියාගෙන ඉවර වෙනවා. right S2 C2 කියන දෙක ලියන්න බලන්න. Right, Tonelli, I received your answer. Let me see. Okay. Tonelli, yeah, I think you have to go through the S2 and C2. Then, පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ S2 එන්නේ S1 XOR C1 නේ. දෙක ඇතුලේ මේක මිස් වෙලා තියෙනවා. බලන්න චුට්ටක් ආයෙ go through කරමු. අනිත් මට උත්තර ටික එවන්න try කරන්න. Deelaka, I received yours. Yeah. Yes. That is quite correct. Yes, yes, Deelaka. That's correct.
right. හරි අපි බලමුද මේක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. So මම මෙතනම පාවිච්චි කරන්නම්. We can write S1 මෙයාව ලියන්න පුළුවන් A XOR B, right? And we can write C1 A dot B, right? So A XOR B will be input to the second half adder, and A dot B will be input to a second half adder, right? And when we are writing the S2 and C2, we have to use those two terms. So S2 can be written as how? A XOR B, that is a one input, and XOR A dot B. Because when we are writing it, the way we are going to write the sum is doing the XOR operation for the inputs. එතකොට මෙයාට එක input එකක් වෙන්නේ A XOR B, that will be a one input, then XOR A dot B, because A dot B is the other input, right? And for carry, it's going to be the multiplication of these two, right? A XOR B, that's a one input, dot A dot B, that's the other input, right? Hari, මේක තේරුණාද? පොඩ්ඩක් confirm කරන්න තේරුණාද කියලා. හරි. දැන් මේක ඕගලන්ට සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ගානක් විදිහට එනවා නම් මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඔයාට ඕනනම් මේ half adder එක ඉස්සරහට තව පොඩි circuit එකක්, gate circuit එකක් දීලා you can ask to take the output of that as well, right? නැත්නම් මේක ටිකක් ඕගලන්ව කරකවන්න පුළුවන් තරක් තමයි you may ask to simplify the S2 and C2. S2 and C2 simplify කරලා A output එක එන්න circuit එකක් අඳින්න කියන්න පුළුවන්. Right, using the basic gates, or from totally NAND gates, or from totally no gates. It's the same way. Right? හරි. දැන් මේක ඔයගලන්ට simplify කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය simplify කරන්න වෙනකොට මේ තැනට එහයින් ඔයගලන්ට තව එකක් හයි කරලා ඒ තරම් complex කරන එකක් නැහැ. Right? You will be stopped from here. මොකද ඒක ටිකක් කියන්නේ simplification එක ලොකු නැහැ, but you have to do it very carefully, right? So when you are asked to simplify this, you have to be very careful when you are dealing with the XORs, right? එතනත් ඔයා careful වෙන්න ඕනේ මේ sum එකත් එක්ක deal කරනකොට. මොකද මේ sum එකත් එක්ක deal කරන එක sum එකේදී XOR දෙකක් හම්බ වෙනවා, right? So first of all අපි මේ එළියේ තියෙන XOR එක විසඳගමු. මෙන්න මෙයාක, right? දැන් මම භාගයක් දුන්න කරනවා, ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ, right? So if they ask us to simplify it, right? So simplify the S2 and C2 and draw a circuit using only NAND gates, right? So
A XOR B, this is S2, XOR A dot B. That's the expression. So this, first I'm decomposing the outer XOR, right? So this can be written A XOR B dot A dot B bar plus, that will be a one side. එතකොට මේ term එකේ bar එක ගත්තා. මෙයා ඒ විදිහටම ලිව්වා. ඒතර ඊළඟ එකේ එන්නේ A XOR B එකේ bar එක එන්න ඕනේ. dot A dot B. Right, so this is going to be the other one. Right, then ඕගලන්ට A XOR B කියන එක extract කරලා ලියන්න පුළුවන් නේද? So like A dot B bar plus A bar dot B dot A dot B total bar. මෙතනත් එහෙම plus A dot B bar plus A bar dot B. Now this is having a total bar dot A dot B. හරි. දැන් මෙතනින් පහළට යනකොට මුලින් මේ එක්කෙනෙක්ව solve කරගෙන ඉන්න. අනිත් එක්කෙනා ඒ විදිහටම ගේන්න. right? එතකොට ඔයගලන්ට වැඩේ ඉක්මනට සිද්ධ වෙනවා කියලා පේනවා. හරි. simplify කරන්න බලන්නකො. try එකක් දෙන්න මම තව yes තව විනාඩි 10කින්. දැන් 10ට මම හදන්න.
හරි දීලක අපි පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද කියලා මගේ කැල්කියුලේෂන් එකේ මට ආවේ ඔයිට වෙනස් උත්තරයක් අපි බලමු මගේ එක වැරදිලාද දන්නේ මම රීචෙක් කරන්නම් right අපි අනිත් අයටත් ඉතිරි විනාඩි 3 දීලා ටක් ගාලා යමු right right අනිත් අය මොකද තත්ත්වේ තාම හදනවද තව වෙලාව ඕනේද දීලක great that's the answer මට ආවෙත් ඒකම තමයි හරි අනිත් අය අපි හදන්න පටන් ගමුද
on Ellie, yeah. I received your answer. Let me see. Okay. All right. Let me see. There it goes. On Ellie, එක තැනක් තියෙනවා වරද්දගත්ත. මම හිතනවා එතන තමයි වරද්දගෙන තියෙන්නේ. පළවෙනි වරහනේ ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි පේලිය අරගෙන තියෙන විදිහ වැරදි කියලා පුතේ මට හිතෙන්නේ. ඔයා ඒකේ a a bar කියන එක එක කියලා සලකුවා නේද? හරි. අපි කැල්කියුලේෂන් එක කරලා බලමු. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි කොතනද වැරදුනේ කියන එක. Right? Okay, so I'm going to move forward. So here what I'm doing is now I'm going to solve the like a dot b total bar part with the De Morgans. Then I'm going to apply the distributive law, right? So in the first bracket, first square bracket, a dot b bar, a bar dot b stays as it is. And this, I'm going to take it like a bar plus b bar, applying De Morgans, right? So the rest will be there as it is, right? A dot b bar plus a bar dot b's total bar dot a dot b, right? Then I'm going to apply the De Morgan's theory. So here I'm going to multiply this with these two and this with these two. Then only දුව මට තේරෙන විදිහට මෙන්න මෙයාවයි කන්සිඩර් කරලා එකයි කියලා අරගෙන තියෙනවා. ඒක කරන්න බෑ පුතේ. මොකද මේ ඩොට් එකෙන් බයින්ඩ් වෙලා ඉන්නකොට they are staying as one particular pack, right? ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ කෑලි අරගෙන ඔයාලට සිම්ප්ලිෆයි කරන්න බෑ, right? So first one gives you a dot b bar dot a bar plus a dot b bar dot b bar. The second multiplications will give you a bar dot b dot a bar plus a bar dot b dot b bar, right? And now you can see here a and a bar is there together, and in between it's the dots. හැමතැනම තියෙන dot එක. ඒක නිසා a and a bar එක ළඟට අරගෙන බිඳුව අරගන්න පුළුවන්. බිඳුව dot b bar කියලා කියන්නේ ආයෙත් බිඳුව. So this forms you a 0. So plus b bar dot b bar වලට තනි b bar කෙනෙක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. So a dot b bar. Here it's the same. A bar ඉන්නකොට තනියෙන් a bar එකක් ලියන්න පුළුවන්. So I'm going to write it like a bar dot b. Here these two equals to 0. So that means plus 0 again, right? So this is the first square bracket, and the second stays as it is, right? Oh, I'm sorry. Let me take the copy of it. Sure. It got stuck.
right? So this is the first square bracket plus this is the other square bracket, right? So here comes the same thing still. Right, so this gives you a dot b bar plus a bar dot b. So we can use the simple like parenthesis since the thing is being simplified. Then one second, දෙවෙනි square bracket එක ගැන හිතන්න. So in the second square bracket, you have to deal with the what you call the XOR gate first, right? So yeah, just a second, people. Screen එක පොඩ්ඩක් හිර වෙනවා. Right, so plus I'm saying a dot b bar's total bar dot a bar dot b's total bar, right? So that will be the De Morgan application for the first one. Then dot a dot b will be there as it is. අපි මෙතනට ටිකක් ලොකු අරහන් දාගත්ත ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. එතන මොකද dots වලින් දැන් හැම එකක්ම බෙදලා තියෙන නිසා මේ විදිහට. But I'll put it. So this is staying as it is plus. Now when you apply De Morgan for these small brackets, it will become a bar plus b because it's double bar dot a plus b bar, right? A double bar becomes a dot a dot b. Right, okay. Then what I'm going to do is I'm going to solve first this two big brackets. So a dot b bar and a bar dot b stays as it is. Now I'm going to multiply these two and these two as well. So which gives me a dot a, later it will become 0, plus a bar dot b bar plus b dot a. I'm going to write it as a dot b. b a can go a dot b plus b dot b bar dot a dot b is at outside, right? Okay, now it's going to be a simple one. A dot b bar plus a bar dot b plus a dot a means 0, b dot b bar means 0. So it will be a bar dot b bar plus a dot b dot a dot b will be there outside. Now what should happen? I'm going to multiply this with these two. So a dot b bar plus a bar dot b plus, now I'm going to receive something like this, a bar dot b bar dot a dot b plus
a dot b dot a dot b, which gives you a dot b bar plus a bar dot b plus this and this will perform a 0, this and this will perform a 0, so that means this is a 0 plus a dot b will be here, which gives you a dot b bar plus a bar dot b plus a dot b. And if I keep a dot b bar alone and take b out of these two, this will gives you a bar plus a, which gives you ab bar plus b, because a bar plus a means 1. And to here, I can apply redundancy law, which gives you a plus b. Right? Hari. Okay. Simplification ටිකක් දිගයි. ඔතනට එහායි නම් e කියලා මම හිතන්නේ නැහැ ළමයි ඔයගොල්ලන්ගේ විභාගය කියන්නේ. even මෙතනටත් එන එකක් නැහැ, but it's better be ready, get ready, right? So this is going to be the simplification. So දැන් ඔයගලන්ට ඕක පැය භාගේ තනි ගානක් විදිහට දුන්නොත් හිමිහිට ඕක කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? So that you can see is the final answer is the answer of a O gate. නේද? එතකොට ඔයගලන්ට මේක simplify කරලා අඳින්න කිව්වොත් circuit එක it's just only one O gate. හැබැයි මේක NAND වලින් අඳින්න කියලා තියෙනවා. එතකොට NAND වලින් A plus B කියන එක represent කරන්න ඕනේ. So we know how to represent A plus B using NAND. It's simple, right? හරි. අපි මුලින් මේක චුට්ටක් ලියාගමුකෝ. right? වැරදි තියෙන කට්ටිය බලන්න වැරදි ටික හදාගන්න. I'll tell you this is quite lengthy, but if you do it slowly and with a very given the 100% concentration, you can get through this, right? Okay, hari. ලියාගන්නකො බලන්න. මම පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන් එක පොඩි කරලා තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝගේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් zoom කරලා ලියාගන්න. right? මේක ඉවර අය C2 ව simplify කරන්න. ඒක ටක් ගාලා simplify කරගන්න. right? ඒ කියන්නේ last carry එක simplify කරන්න. ඒක simplify කරාම ඔයගලන්ට ලස්සන උත්තරයක් එන්න ඕනේ මගේ simplification එකේ හැටියට. ළමයි ඒක මට තව පොඩි දෙයක් අහන්න තියෙනවා. ඕගලන්ට ක්ලාස් ටයිම් එක 8:10 කියන ටයිම් එක දැම්මොත්. මොකද මට මේ 2023 ක්ලාසස් ටික පටන් ගන්න පොඩ්ඩක් ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ ටයිම් එක possibleද? කාට හරි ගැටලු තියෙනවද ඒ ටයිම් එකට එන්න? මට වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. එහෙම නැත්තම් ඊළඟට යන්න පුළුවන් විදිහ තමයි එහෙම නැත්තම් 12:30 2:30 සෙට් කරගන්න.
either 8 to 10, otherwise 12:30 2:30. මට පොඩ්ඩක් ඒ ටයිම් දෙකම ගැන පොඩ්ඩක් කන්ෆර්ම් කරන්න ළමයි. 8 to 10, 8 to 10, both are okay, Januda, right? Okay. How about the other one, Oneli? How about you, Dua? Right, okay. 8 to 10 හොඳ නේද? මට මැත්ස් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා දෙකට. දෙකට. Alright, හරි. අපි එහෙනම් 8 to 10 කියන එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගමු. 8 to 10 අනිත් අයට කොහොමද? භාෂිත පුළුවන් නේ? හරි. මම එතකොට අනිත් අයගෙනු චුට්ටක් අහන්නම්. මම කන්ෆර්ම් කරන්නම් කොහොමද කියලා. right. එහෙම වුණොත් අපිට ලබන සතියේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක ගන්න වෙන්නේ ඒ ටයිම් එකටම තමයි. පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මම අද මෙතන නැති අයට කෝල් එකක් දීලා චුට්ටක් අහලා කන්ෆර්ම් කරගන්නම්. right. ඔනෙලි වැරදිච්ච තැන තේරුණාද දුව? ක්ලියර්ද කොතනද වරද්දාගත්තේ කියන එක? right, great. ඕක ගොඩක් කට්ටිය පටල ගන්න තැන. ඒක නිසා හොඳට concentrate කරන්න. right. Right, only I got your answer. Yes, that is the answer. Good. හරි ළමයි මේක ලියාගෙන ඉවරනම් මට ඉන්ඩිකේට් කරන්න ටක් ගන්න.
right okay එක්කෙනෙක් ඉවරයි තව ලියන අය ඉන්නවද right hari භාෂිත ලියන්න no problem ලියලා ඉවර අය මෙන්න මේ සර්කිට් එකේ අවුට්පුට් එක ගන්න සිම්ප්ලිෆයි කරන්න ඕනේ නැහැ right try to take this this is a full adder and this is a half adder right hari මේ සර්කිට් එක try කරන්න බලන්න මම වෙන තැනකට කට් කරලා ගන්නම් right බලන්න S2 and C2 XYZ වලින් ලියන්න ඕනේ
Right, Only I got your answer. Let me see. Yes, okay. Right, okay. Yes. And when it comes to the C2, yes, okay. Right, right, and right. Okay, well done, good. That's the correct one. Others, I'm going to write the answer by 10:40. You got 2 minutes, you can try. Right, how we are going to write the things. So S1, this S1 can be written as X XOR Y, and C1 we can write it as X dot Y, right? And Z will be Z at this end. And since this is a full adder, we need to do the XOR for all three inputs. So S2 can be written as X XOR Y, doing XOR with X dot Y, and that will do the XOR with Z, right? So that will become the bigger bracket. Right? So we'll have to figure out කරගන්න තියෙන input වෙන්නේ මොනවාද කියන එක. එච්චරයි. Right? And when it comes to the C2, you need all three, like inputs will be coupled together and do the AND operation, then later they will get AND. So that means X XOR Y dot, it's better you have the brackets here, dot X dot Y, this is one term, plus X dot Y dot Z, we can write it like that, plus X XOR Y dot Z.
you can have any of the order, right? May order එක කැමති විදිහකට ගන්න පුළුවන්. Pluses වලින් වෙන් කරලා තියෙන ටික. So this is going to be the final answers. Right? හරි. ඔතට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඔය වගේ දෙයකට right ඒගොල්ලෝ ඕක එක එක විදිහට ඉතින් මේකේ variations කියන දැනුවත් වෙලා ඉන්න නේද? අපිට දැන් මේවා හරි ලස්සනට සහ බොහොම ඉක්මනින් change කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට අඳින circuit එකක් මැද්දට right දැන් මෙහෙම circuit එකක් දීලා ඔය S1 output එක not gate එකක් හරහා යවලා full ladder එකට add කරන්න පුළුවන්. So your math will get little bit complex than the previous one. It will take time. ඕගලන්ට තියෙන්න ඕනේ එකම දේ තමයි gates වලින් මෙයාව correspond වෙන්නේ කොහොමද ඊළඟට adders වලින් half adder full adder වලින් output එක එන්නේ කොහොමද ඔන්න ඔය ටික ගැන මතක තියාගන්න විතරයි. ඉතින් මේක එක එක විදිහට change කරන්න පුළුවන්. මේවට එක එක gates දාන්න පුළුවන්. Right? So full adders දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. Right? ඉතින් එකම දේ just remember how we are going to deal with it. Right? කියන්නේ equations දෙක මතක තියාගත්තම හරි. equations හතර half adder එකට කොහොමද එන්නේ full adder එකට කොහොමද එන්නේ. Right? ඊළඟ truth table එක කොහොමද circuit එක කොහොමද කියලා මතක තියාගන්න. ඒක ඔයගලන්ට අර මම මුලින්ම ලියපු දේවල් දෙක මතක තියාගත්තම you can remember that. Right? No worries. And it can be this type. Right? එතකොට මේ මට හම්බෙච්ච එක මොඩල් එකක් මම තව හොයලා බලන්නම් තව මොන විදිහටද මේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් කියලා. Even for flip flops I have to search how it is going to be. Right? Next week again we can start the 13th lesson. I'll prepare the tute here and I'll let you know when to collect it. Right? Definitely අපි ලබන සතිය පටන් ගන්නවා කොහොම හරි. Right? And so with that, we'll go for some questions with the paper we are discussing, right? එතනට ගිහිලා කරලා බලමු, right? හරි. ඒතර මම අදට ක්ලාස් එක මෙතනින් නතර කරනවා. ලබන සතියේ බොහෝ දුරට ක්ලාස් එක 8 to 10 වෙන්න පුළුවන්, right? මම ඒකත් confirm කරන්නම්, right? මේ සති දෙක පොඩ්ඩක් busy ඔය දේවල් ටික arrange කරගන්නකොට. ඒක ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න මම අනිත් අයටත් දැන් මැසේජ් එකක් දැම්මා. අනිත් අයගෙන් කන්ෆර්මේෂන් එක අද දවස් ඇතුළත එයි කියලා මම හිතනවා. එතකොට අපි බලලා adjust කරගමු කොහොමද කරන්න කියලා. Right? Right. Thank you very much. එහෙනම් මම අදට ක්ලාස් එක මෙතනින් අතර කරනවා. Right? I'm going to see you on next week. Right? Okay. Thank you very much. And have a nice weekend, people. Right?